We are happy to see you, and we are, as you know, that we are coming from Okan University. It's in the Asian side, in close to the Sabiha airport. احنا سعيدين كثير بوجودكم، سعيدين نحن نكون موجودين معكم. نحن اجينا من الطرف الاسيوي لموقع جامعة اوكان. We are young university actually. We born in 1999, let's say. جامعة اوكان هي من الجامعات الحديثة، تأسست سنة 1999. But at the same time, we have experience as university because we have many departments, new organizations like flight training departments, and we cooperate huge companies, airline companies. بنفس الوقت بالرغم من حداثة الجامعة، الجامعة تعتبر من الجامعات اللي عندها خبرات وقدرت تعمل ارتباطات بمؤسسات تعليمية هامة جدا، من أهمها برنامج تدريب الطيران بالتعاقد مع أهم مراكز تدريب الطيران بتركيا. And also you can see all flyers about the departments in the back. There are some informations about dentistry, medicine, and how to apply the programs actually in another way. And the most important thing for us, we are appreciate that we 2 years ago, actually 1.5 years ago, we opened a new university in Miami, in the United States of America. تم افتتاح كمان قسم للجامعة بولاية ميامي بأمريكا. This is the different university according to US rules, but actually the owner is the same. That's why the sister and brothers like. تمام، الجامعة هي خاضعة تقريبا قوانين الدراسة الأمريكية، بس بنفس الوقت هو في شراكة حقيقية بين الجامعتين. First of all, if you don't speak, for example, if you don't speak English, you will apply to the university, and for the first year, the prep school, the half of the semester, you will go to Miami for English. تمام، إذا مالك مؤهل للغة الإنجليزية رح تقدر تعمل 6 شهور بعد التسجيل كورس اللغة الإنجليزية بأمريكا في ميامي، ولد Yeah, we proud of that because we are the second university, the second company, let's say, in Turkey who opened a new university in US. وهي الجامعة الثانية بكل تركيا اللي عملت هذا النوع من الاتفاقيات مع جامعات أمريكية. By the way, that's a good news. A couple of minutes ago, there's a message on my phone, and for this organization, for the Eg.Turk organization, this association, we offered most of every department $1,000 discount for the, all prices. هلا وبعد حضورنا لهون، بعد ما كنا منسقين امور اللي لها علاقه بالاسعار، اسعار البروجرامز Eg.Turk للسيد الدكتور عامر ولايجي جروب. نحن اخذنا هلا قرار انه في $1000 ديسكاونت اكسترا على الباكج اللي كنا عاملينه. You're welcome. In my personal thing, I was also a former student of Okan University, and I'm in the university for 7 years. Normally, I don't like make presentation so much. I like the question and answering. That's why we will put in a video. You will see actually 2 videos, 2 different videos. One of them is short one, the other one is longest one. The longest one is in the students inside. The international students will talk in the second video. And after that, I will take all of the questions with my colleagues. Okay. نحن هلا رح نعرض فيديو. طبعا إيجي هو طالب بجامعة اوكان، طالب سابق بجامعة اوكان ودرس فيها. هو بيشتغل هلا بجامعة اوكان وقبلها كان طالب فيها. هو عمول ما كثير بيحب البرزنتيشن. نحن رح نعرض هلا فيديوهين، واحد باللغة الإنجليزية، واحد مترجم كمان باللغة العربية. وبالقسم بواحد من البرزنتيشنز انتم رح تشوفوا طلاب من جوا الكامبس عم بيعطوا شهادة بالجامعة. So, بعد البرزنتيشن، بعد الفيديو نحن قادرين ناخذ أي أسئلة واستفسارات لها علاقة بالبروجرامز أو أي شيء ثاني. The first one is this. وإن شاء الله بعد استراحة الغداء هيكون في إصدار القبولات المباشرة للطلاب. إن شاء الله. Right now, it's time to talk something about Rio.
رح نحكي شيء بقى واقع برات الفيديو. Everybody has a dream, and also I had a dream. Like I want to lose 10 kilos for many years. But I didn't, but because I didn't want exactly. I want just one thing in my life, and I did. I want to study international relations. And I wanted to be international relations expert. Okay, that's right. كل حدا عنده حلم، عنده حلم كان يخسر 10 كيلو، بس ما عمل هذا الشيء لأنه هو ما كان بده. بس هلا رح احكي على الشيء اللي هو بده اياه، هو كان حابب يدرس مجال معين ونجح فيه. I had two options in my sight. One of them is the state university. One of them is the private university. Let's call association university. كان في عنده خيارين، اما جامعات خاصة أو الجامعات الحكومية. I knew that state university was free. State university is, for all students, all kind of classes in the life, common. But private university should be more difficult for me because my father is just, retired person. My mother as well. تمام، الخيار الأول هو الجامعة الحكومية، كان هو الأنسب له لأنه هي جامعة ما فيها أي مصاريف، والجامعة الخاصة جامعة بتكلف ووالده هو شخص متقاعد. But I was aware that I was a smart guy, and I did 100% scholarship in the national exam in Turkey, and I wanted to choose two options: Boğaziçi University or Okan University. تمام، وأخذ منحة دراسية وكان عنده الفرصة يختار بين الجامعة الحكومية والجامعة الخاصة. It was hard to decide about it, but at the end of the term, I chose Okan University because I thought that private and association universities has more connection with the worldwide, United States, European Union, and of course Erasmus project. تمام، واختار الجامعة الخاصة لأنه هو يدرك أنه الجامعات الخاصة وخصوصي جامعة أوكان عندها فرص مهمة كتير بعد المرحلة الدراسية الجامعية اللي حتقدم له فرص لها علاقة بأوروبا، لها علاقة بأمريكا، وحتى لها علاقة بالسوق التركية الموجودة. Because there's an advantage of that. In the class, you will just 25 or 30 people. بكل صف بالأقسام رح تكونوا بين 25 و 30 طالب، هذا الستاندرد المتبع بأوكان. And another advantage was my site. My professor, actually, all Okan University professors actually feel the top of their subject because they are transferring, for example, Boğaziçi University. All Turkish people know that Boğaziçi is the best, but we have 6 professors from Boğaziçi University. Boğaziçi didn't have those universities anymore. We got the professors. تمام. وجامعة أوكان قدرت تاخذ الخبرات التدريسية اللي كانت معتمدة بأهم جامعات اسطنبول. هلا هن موجودين بأوكان وهن مدرسين بأوكان. And that part, I get the international relations, actually department, and I had a very good chance to connect the professors because we are good in the business life relations. For example, you are studying in Okan University, and your third year or career center will find internship. Will help you find a job. For example, I found my former job thanks to Okan University Career Center. They told me there are 4 jobs. Would you like to see? Would you like to go to the interview? I went. 3 of them I don't like, but one of them it was Ateşehir municipality, and I was an expert in that municipality for 2 years. تمام. وبفضل المكتب التشريعي اللي موجود بجامعة أوكان هو رح يقدم فرص للطلاب the last 2 years, third and fourth year. Actually up to you. بأي سنة من السنوات الدراسية بجامعة أوكان ممكن الطالب هو عم يدرس الجامعة تساعده بفرص عمل لها علاقة بمجال دراسته برا الجامعة. And the most important thing, generally for engineering departments and banking and finance, business administration departments, is core. What does it mean? In the last 6 months, you will go to the company, you will work professional contract. You don't have to go to school. Your boss in the company will
will teach you something in the real life, the real business life, and you will get your grades over there. تمام. بآخر 6 شهور هي اختصاصين الهندسة وإدارة الأعمال، الطالب رح يكون عنده فرصة إنه يروح ويعمل كونتراكت نظامي بأي شركة بتركيا، وخلال تواجده بمكان العمل رح يقدر يقدم الامتحان وياخذ شهادة جامعية بنفس الوقت شهادة خبرة بالمكان اللي مشترك. And the last thing, just before the questions, we will give the grades out of the 4, and if your grades GPA is 3.6 is 10% scholarship in the university, the beginning the first year. 3.7 in 20%, 3.8 30%, and if you are full, brilliant student, you can get 40% scholarship in that year. In any year. Yes, if you are studying the first year and get your grades in the university for the next year, you will get discount. الطالب اللي حيكون مسجل بأوكان رح ياخذ مجموع هلا بنحكي فيه، نعطيكم تفاصيل هذا الحكي، رح ياخذ ديسكاونت عالي على السنة الدراسية اللي بعد. إذا هو طالب سنة أولى أو ثانية أو ثالثة رح ياخذ ديسكاونت في حال كانت علاماته ومعدله الجامعي بالسنة اللي عم يدرس فيها عالي. هلا نعطيكم تفاصيل هذا الكلام. So that's all what I can say. I can just get the questions and then we can make like a interactive communication. هلا إذا بتحبوا أول شيء بحب أعرفكم، أنا اسمي براء ميداني وأنا بجامعة أوكان. أخي فولكان، نحن إخوة معنا زملاء أعمال، وإيجي نحن بالانترناشونال أوفيس، يعني المكتب الدولي اللي له علاقة بالطلاب العرب. في شغلة كثير بحب أخبركم إياها، إنه أعتقد كل الطلاب الموجودين هلا عرب. بس عفوا استاذ، بس ممكن ترفع صوتك شوي لأنه مشان كل الطلاب الموجودين هلا هون عرب؟ نعم. تمام. بجامعة أوكان نسبة الطلاب العرب مرتفعة جدا، يعني ما رح تحسوا أبدا إنكم بجامعة تركية، رح يكون في عندكم أصدقاء من كل الدول العربية، من ليبيا، من مصر، من الجزائر، من العراق، من سوريا، من لبنان، من فلسطين، من الأردن. فأنتم رح تحسوا إنكم موجودين بمكان كثير مريح، وحتى الطلاب الأتراك من الطلاب كثير ودودين، ومن الطلاب كثير بيحبون الانفتاح على التعرف على الشباب. هلا في عندنا 200 طالب عربي في الجامعة بكل السنوات. هلا رح ناخذ أسئلة. أنا صار لي بأوكان يونيفرسيتي تقريبا أسبوعين. بعض المعلومات بقدر أجاوبكم عليها، وبعض المعلومات رح أرجع على أصدقائي اللي هن أقدم مني وعندهم خبرة أكثر من بعض. فأي حدا عنده أي استفسار، بتحبوا نرجع نعيد الفيديو عربي ولا بتحبوا ناخذ أسئلة؟ أي استفسار؟ تفضل. عندي صديق الأول بده يكمل ماستر إنجليزي. ماستر إنجليزي. الثاني بده يدرس كلية طيران. طيران. كيف يعني في مفاضلة، في معدل، وكم تكلف؟ لا بالنسبة للطيران الشهادة جامعية ما رح تكون معها دراسات. هلا هو في بده ماستر في الأدب الإنجليزي؟ لا، ماستر إنجليزي فقط. ماستر ثاني دراسة أولية. دراسة جامعية. تمام. No, we do not English literature. And he asked you about the flights as a bachelor. Yeah, we have flight training and bachelor degree. Yeah, we have flight training and bachelor degree. English language for 100%. It takes 4 years. By the end of the year, you will go to we have some kind of good communication with the airlines, Atlas Global, and we use some airports, and you will get the training, flight training, according to a part of the. في بروجرام ثاني غير البرنامج الدراسي اللي بتاخذه ب4 سنين، هو برنامج تدريبي اللي يكون بعد السنة الرابعة. هذا البرنامج رح يكون فيه الطالب قادر انه يتعامل فعلا مع الطيارة وياخذ دروس ويطير، يعني الطالب بالنهاية رح ياخذ دروس عملية. هذا التريننج بس يعني اكسترا. هذا البرنامج رح يتوجب على الطالب يدفع فيه مبلغ بس هو مال الجامعة،
هو رح يكون الحكومة، لأنه هو حيستخدم شركات طيران يتعامل مع الطيران الحكومي. Because there's a rule in Turkey. If you want to be pilot, you have to graduate 4 years degree. Yeah. That's why normally the flight training is 1.5 year practice. But you have to get diploma. That's why if you graduate from high school, you go to the university, flight training, the pilotage, and you get 4 years education, but 1.5 years real practice. سنة ونص البروجرام هذا تمرين وسنة ونص. The other year, هذا قانون تركي. Generally, the other 3 years like mechanical engineering. They are getting that classes, but after last 1.5 year, get practice. Okay, so it's not after you graduate. No, This is during. during, but the last 1.5 year is real practice. بيصلح معلومات ال3 سنين السنتين ونص الأولانيات رح يكونوا ميكانيكال، يعني معلومات ميكانيكية ومعلومات نظرية، والسنة ونص الأخرانيات دراسة جامعية إن تطبيقية. هو البروجرام 4 سنين. تصادف يعني عندك اثنين أنظمة. I would like to add something to your question. This year we got one application from Iraq. There was a guy who wants to apply for flight training, and he asked me if it's possible for me to work in another country, because he didn't believe he can get a job from Iraq. But I told him I know some people who works for Norwegian airline company. They are Arabs. So if you have this kind of thoughts, just disappear. Flight training, 100% you can get the job, even in Turkey. Because you know what? In Turkey we have right now 10,000 pilots we need, and Turkey requires these requirements from Greece, from Bulgaria, from other countries. بسبب تطور الطيران بتركيا، تركيا هلا عندها نقص طيارين، او انهم طالبين 10,000 طيار عم يلجأوا لدول مجاورة. هذا البروجرام كثير بروجرام مهم مطلوب، واكيد اللي رح ياخذ البروجرام تبع الطيران رح يلاقي عمل بتركيا. هلا بالنسبه للاسعار انا بعتقد انه الكل رح يكون عنده تساؤلات عن الاسعار، لانه كل حدا موجود في اهتمام او في قسم هو حابب يدرس فيه. نحن موجودين معكم، وبالنسبه للاسعار انا بتمنى انه هذا الموضوع هلا لما ناخذ مكاننا الصالح نقدر نجاوب، لانه نحن في عندنا اكيد استفسارات من الكل على موضوع الاسعار، فبعتقد انا كيس باي كيس كل حاله بحال ممكن نحكي بموضوع الاسعار. في اي شيء ثاني؟ I have 2 questions if possible. Ladies first. Come on, ladies. بالنسبة للدراسة تكون باللغة التركية أو تمام. هلا نحن بجامعة اوكان نحن حضرنا هلا فلايرز للبرامج اللي هي باللغة الإنجليزية، لأنه بعتقد أغلب الطلاب اللي معنا طلاب عرب بيفضلوا إنه يدرسوا البروجرامات بالمناهج باللغة الإنجليزية، لكن إذا دخلتوا على الويب سايت رح تشوفوا إنه في بروجرامز هي بس باللغة التركية ما موجودة باللغة الإنجليزية. طبعا الطالب اللي بيحب يدرس باللغة التركية ياخذ بروجرامز باللغة التركية رح يكون عنده سنة دراسة للغة التركية. بعد من إذا نجح بالفحص رح يقدر يدرس أي بروجرام هو بيحبه. في بروجرامات كثير لها علاقة بالصبايا مثل الديزاين، مثل الفاشن، مثل شيء كثير مهم. نحن بنتمنى هلا كمان ممكن ندخل على الويب سايت معكم وتشوفوا إنه في بروجرامز بس باللغة التركية. هلا الفلايرز اللي معكم كلكم اذا بتلاحظوا انه هي مكتوبه باللغه الانجليزيه، يعني هذا الفلاير هو معمول للبرامج اللي بتدرس باللغه الانجليزيه. بس ما هي كل البرامج، في برامج ثانيه اوسع بكثير. طيب بالنسبة بده يدخل أدب عربي، شو المواد؟ مثل المواد اللي بندرسها مثلا بالشام ولا لا هلا موضوع اللغه العربيه هون هو بصراحه هو اقرب للترجمه من التركيه للعربيه ومن العربيه للتركيه. المنهاج الخاص باللغه العربيه هو منهاج مبسط شوي. الكتب المستخدمه هي كتب سعوديه مجازيه من السعوديه، وهي مستخدمه بالسعوديه، لكن هي ابسط بكثير من اللي نحن نعرفه بموضوع اللغه العربيه. هو بصراحه اكثر للطلاب الاتراك، يعني
اللي عم يخضعوا لهي البرامج إنه الطلاب الأتراك اللي حابين يدرسوا اللغة العربية، فهو له علاقة بالترجمة أكثر ما يكون له علاقة بالأدب. Yeah, I have. So I just yesterday I've read on your website you have 3 campus, I think. Yes, right? So yes. is it up to you to choose your campus, or no, you will be obliged to study? Yeah, good question. I forgot to mention it. Our main campus in Tuzla. 80% of departments in Tuzla, close to Sabiha Gökçen, in the Asian side. There is one campus in Beyoğlu, Taksim. This is for master's degree and PhD for 2 years vocational programs, generally in Kadıköy. Health. What about School of Health Science? It means 2 years. For example, radiotherapy, audiometry or something. These are also in Tuzla campus. This is up to you. What do you want to study? This is up to you. What you're gonna do actually. For example. So I think my faculty in which I need to specialize in is international relations. Yeah, that's my So I think I'll in the stay campus, in the Tuzla side. campus, in the main campus. Oh, all right. This is one point. You will see the green part. This is the main campus in Tuzla. The other part of the campuses in the for example in Kadıköy we have campus, but is in the city. That's right. There is no garden. There is no such a nice nature life. Yeah. But in the by the way, our former how can I say the president of the department international relations was our former. Actually, 15 years ago, he was in the foreign ministry. International relations. Yeah, but unfortunately, he retired. 2 years ago, if you want to, apply, you can take the class, the chance, the foreign ministry of Turkey. But right now, we have also good professors in international relations. So he's very expert in relationships. Yeah. But he's right now 85 years old, that's why he's retired. I have another point I would like to make, first of all. In the 2nd or 3rd year, you're able to apply for exchange program. I went to Germany for 1 year, for example. So which universities do you have relationships with? As I have read on your website, there is university in London, Western London. Yeah. So the thing is that the Erasmus, if we are talking about, by the way, Leo, we need to translate about it. تحبوا هو عم بيسأل حدا اللي فهم السؤال ولا تمام؟ هو عم يسأل على مكتب تبادل الطلاب اللي متبع بين جامعة اوكان وباقي الجامعات. شو هي الجامعات اللي نحن عاملين معها اتفاقيات بالسنوات الثالثة والرابعة رح يكون في تبادل للطلاب. فنحن باوكان في الإراسموس أوفيس واللي هو المكتب المختص عن هذا الموضوع، بس نحن قادرين نعطيكم معلومات بهذا الموضوع. This is good question. Actually, in the United Kingdom case is something different because even yesterday they want to go out from the European Union. That is why they are maybe in the future they won't be in the Erasmus project and some kind of process. But I went to Germany for 1 year. There are many universities, even in Germany, but the contracts is up to departments. For example, international relations, you can go to Berlin, Hamburg, but engineering can go to Munich, can go to Bremen. There are some universities with contract with some departments. الارتباطات مع الجامعات الأوروبية هو بحسب الاختصاص وليس ارتباط كامل بين جامعة أوكان وجامعة برلين مثلا خلينا نقول، لا هو أقسام. الاتفاقيات مع الجامعات الأوروبية هي حسب الاختصاص. We will help, maybe not 100%, but we will try to help each of you with all your needs about Okan University. But please fill the form. And it's really hot here, but maybe you are used to it. And in the end of the process, you will get your, if you want to really apply, you will get your advance payment letter. It means that you are accepted. انتم مقبولين. يعني اليوم رح نحاول ان شاء الله اذا الوقت كمان ساعدنا هلا نجمع البيانات تبع كل الطلاب وكل طالب رح يعبي بالفورم
الاختصاص اللي هو حابب يدرسه. طبعا اذا حابب يدرس اكثر من اختصاص يحط الرغبات 1 2 3 4 5 ورح يكون في عندنا مثل ما قلت وقت مخصص ان شاء الله لكل طالب لحال نجاوب فيه على كل التساؤلات والاستفسارات. اذا قدرنا اليوم نعطيكم مثل ما Eg.Turk كانوا كاتبين بالآت تبعهم acceptance advanced acceptance letter اللي هو قبول مبدئي لجامعة اوكان اليوم ان شاء الله رح تاخذ. طبعا اذا الطالب قدم وراء يعني اليوم كان قادر يقدم الوراء المطلوبه وكانت الوراء بتأهله انه يدخل هذا الاختصاص، رح نحاول نعطيه فورم مختوم من جامعة اوكان اللي هو مقبول. بيبقى بس اجراءات الثانيه وبياخذ الفول اكسبتنس ليترز اللي هي القبول النهائي من جامعة اوكان. How we get applications? We need just 3 things because we don't take the exams to you. We need your transcripts of your high school educational life. If you study 3 years each of years. تمام. بالنسبه للبيانات اللي مطلوبه لانه بعتقد انه في بعض الطلاب قروا الاعلان وجايين وهن بيعرفوا اوريدي شو لازم يجيبوا معهم بيانات اللي هو المعدل تبع معدل الدراسه السنويه للطالب، صوره عن جواز السفر وصوره عن شهاده البكالوريوس حسب اذا علمي او ادبي او اي شيء. فاذا هي الاوراق هلا موجوده باذن الله بنقدر نعمل اكسبتنس. شكرا للكل ونحن موجودين.